సురేష్ బాబు గారు మీకే నెక్స్ట్. సార్, ఇండస్ట్రీలో వన్ ఆఫ్ ది స్టాల్వర్డ్స్ మీరు, అండ్ యు ఆర్ మోస్ట్ అవుట్ స్పోకెన్ కూడా. క్వశ్చన్స్ ఏవి కూడా తీసుకోను అని అన్నారు. సార్, బిసైడ్స్ మూవీస్ బయట చాలా జరుగుతుంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ అయ్యారు. యాక్చువల్లీ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ రెస్పాండ్ అవ్వాల్సినంతగా అవ్వట్లేదు, కొంతమంది అవుతున్నారు అని చెప్పి బయట చాలా డిస్కషన్ అయితే ఇండస్ట్రీ మీద నడుస్తుంది. వాట్ ఆర్ యువర్ థాట్స్ అబౌట్ ఇట్? See, as an industry, we've always stayed as a non-political, non-religious body. That has been the stand of majority of the leaders of the film industry from the time we were in Chennai till the time we've come here. Many of us might have allegiances to a certain party, but we've always let it be like that. From the industry, we never make any political statements because it is a sensitive issue. I might like a leader, I might not like a leader, and it is my own right. Even in the Andhra Telangana issue, the industry never made a statement, and it will never make. And it is better for the industry to stay non-political. అంటే నాన్ పొలిటికల్గా రెస్పాండ్ అవ్వడం కష్టం అంటారా ఇష్యూలో? No, we cannot, because there is a story behind every story. So we are not politicians, we are not media, we are just filmmakers who want to make films. A lot of people have asked, give some statement. What some statement? Every day then I have to give a statement to everything that happens in this country. So let's keep it like that. At least I prefer to keep the industry a non-political and non-religious trade body. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you. రిషబ్ ఇప్పుడు సినిమా గురించి అయితే మనకెందుకు పాలిటిక్స్ అయింది ఏంటమ్మా? ప్రభుత్వాలు చాలా ప్రభుత్వాలు ఉన్నా ఎన్నున్నా చంద్రబాబు నాయుడు డిఫరెంట్. సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే చంద్రబాబు అదే అట్లా ఇప్పటి నుంచి పాతికిపోయింది. ప్లస్ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఏం కావాలన్నా చేసిన గొప్ప వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. సో ఆయన గురించి స్పందించలేదనేది ఎక్కువ మంది ఫీలింగ్. See, that could be there. See, I'm saying my father was a Telugu Desam party member. I have worked for the party. Those are different things. Those are individual Suresh Babus. They are not film chamber president or Telugu Producers Council president. As individual Suresh Babu, I can say anything. But as an industry, don't expect anything to happen. And everybody has done well for the Telugu film industry, starting from N.T. Ramarao garu, Channa Reddy garu. Probably the biggest influence that anybody has made for the film industry, according to me, is Channa Reddy garu and N.T. Ramarao garu, who they brought the industry to Hyderabad. After that, Chandra Babu garu helped. Others have all been, nobody has hurt us so much, that's all. So let's not get into those things. See, the sympathies, whoever has it, will always have it. That's something that... సరే, ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువ మన డబ్బింగ్ సినిమాలు కూడా అగ్ర నిర్మాణ సంస్థలన్నీ డబ్బింగ్ వైపు కొంచెం ఎక్కువ మలుతున్నాయి. ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఈ సంవత్సరం బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ జైలర్ 3 వారాలైనా 4 వారాలైనా ఎన్ని సినిమాలు వచ్చినా ఇంకా బ్రహ్మాండమైన షేర్ వస్తుంది. అది మీరు సునీల్ గారు అంతా కలిసి చేసి ఉండొచ్చు. అంతకుముందు రజనీకాంత్ సినిమా ప్లస్ వరుసగా ఇప్పుడు చిన్న సినిమాలు కూడా పీపుల్ మీడియా లాంటి సంస్థ కూడా స్ట్రైట్ అగ్ర హీరోలతో సినిమా అందరు హీరోలతో సినిమా చేస్తూ ఉండి మళ్ళీ ఈ చేయడం అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనుకుంటున్నా? సినిమా ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ స్టేట్ సినిమాలు మీరు కూడా తగ్గించేస్తారు చేయడం, డబ్బింగ్ సినిమాల మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు. ఎందుకని? మన సినిమాలు డబ్బింగ్ చేసినప్పుడు ఆనందపడలేదా? బాహుబలి అన్ని భాషల్లో డబ్బింగ్ సినిమా, అది ఆనందపడలేదా? This is a free country. You make a film, you show to everybody in the country, show to everybody in the world. Why do you want to restrict anything? It's an art form. It has to go everywhere. ఇది ఆగిపోతుంది అంటే ఏది ఆగదు. It just keep on going. బాహుబలి వెంట ఎవ్రీవేర్. నేను ఏగ తీసాను, అన్ని భాషల్లో అమ్ముకున్నాను. అప్పుడు రూల్స్ రావా? let all the films come. There is enough appetite for people to see. If they want to see it, they will see it. If they don't want to see it, they won't watch it. As good as that. తమిళ ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అసోసియేషన్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఓన్లీ తమిళ ఆర్టిస్ట్తో చేయాలని చెప్పి చాలా రూల్స్ పెడుతున్నారు కదా సార్, దాని గురించి ఏమంటారు? So those are all not going to happen. That's not right. And the industry, see, if you are not going to be an inclusive industry, we are not going to survive in the long run. That's what I feel. You can work. You work with your own family and make a movie. You work with your own friends and make a movie. It's your wish. Don't say you can't do this, you can't do that. That's not right, according to me. వివేక్ గారు, సో వరుసగా స్టేట్ సినిమాలు డబ్బింగ్ సినిమాలు ఏం చేస్తున్నా కానీ ఈ సప్తసాగరాల సినిమా విషయానికి వచ్చింది అంటే కొన్ని సినిమాలకి మన తెలుగు నేటివిటీ కొంచెం సపరేట్గా ఉంటే దానివల్ల బాగున్నా కానీ కంటెంట్లో కొంచెం మార్పులు చేర్పులు ఇవన్నీ కొంచెం చేస్తూ ఉంటారు. ఎస్పెషల్లీ ఈ సప్తసాగరాలు దాటి సినిమా గురించి విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ హాఫ్ సూపర్, సెకండ్ హాఫ్ కొంచెం బాగా ల్యాగ్ ఎక్కువ ఉందని కన్నడలో కూడా చాలామంది రివ్యూస్ రాశారు, తెలుసుకున్నారు. సో తెలుగు విషయానికి వస్తే ఎలాంటి మార్పులు చేసి ఈ సినిమా విడుదల చేయబోతున్నారంటే?
మరి వీళ్ళకి మనకు తెలియదు కదా, మనకు తెలియనటువంటి డైరెక్ట్గా వెళ్తే తెలియదు కదా సార్. లేదు, ఎటువంటి మార్పులు లేదండి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంది, యాజ్ ఇట్ ఈస్. Hello, Abhilasha from Indian Express. First of all, I watched the movie and I really loved it. It's such a moving film, and thank you so much for giving us this gift of a film. And my question is to Hemant, but Rakshit and Rukmini, you can also answer it. It's a two-part question. First is this, story sounds so simple on paper, but it's so powerful. Like every emotion you can see, it takes you through every emotion. So I am curious to know, where did that seed of this idea come from for Saptasagara Dacheyallo? And the second question is, you walk into this film thinking it's a love story, but it turns out to be a story about freedom. In every aspect of the film, you're like, what does freedom? In terms of imprisonment, and Manu wants to escape his circumstances and he gets trapped. So in every place, even right up to the ending, when he walks out in 2020, you're constantly dealing with freedom. So Hemant, do you see love in itself, which is so central to the film? Do you see it as freedom or imprisonment? And I want to know, because it will also be carried towards in the second part, right? So yeah, thank you so much. The second question was beautiful. I've not thought about it. Really, beautiful question. Firstly, see, the way I perceive it, the way I understand how love works is, it's everyday work. It is something that you can't just leave aside and go do something else. It doesn't work that way in life. You have to love every day, and loving every day is difficult. Be it could be any relationship, it could be with your partner, it could be with your parents. You have to put effort every single day, and with effort comes hard work. So it is, and life is such that it is always not easy to do that hard work. There are other things that you have to work on sometimes. You have to work on trying to do a better job or improving your career, or so putting that kind of investment into love every day is difficult. So for me, that's how I understand it. That's how I look at relationships as well, because it's constant effort. So for me, I suppose through your question, I am looking at my own film in a slightly different way. So thank you for that. So yeah, I mean, with regard to where the seed of the idea came, I wrote this way back in 2006, after witnessing incident which is central to the film. So that is where it started, and it's taken me all these years and to make the film, because sometimes destiny has to sort of conspire for you to find the right people to make the film. And I had to find Rakshit, I had to find Rukmini, I had to find Advait and Charan, and so many such people to for all of them to come and give a piece of themselves to the story, and that's how the film came about. I hope I answered your question. Rachit sir, here, Vishnu from in Telugu one. Hi. So, first of all, big fan for your work, sir. Thank you. I watched the Saptasagara Dacheyallo in 3 times in theatre. That was heart-wrenching every time. So, my question is to you: you love your culture so much, you love your cinema so much. Where that seed come from? Like, I think that's the place where I'm born and brought up, because I've always seen my culture in a very, like I was always, I think because I come from Udupi, and it's a place where within just the range of 50 to 100 kilometers, you will see like 1,000 things, and 1,000 festivals celebrated in 1,000 different ways, and all these things are very rooted to only that place. Probably the fascination for that, and also I've always loved mythology since my childhood for some reason. So I have watched every mythological film which is available in the market as a kid. And probably once I grew up and I started reading books also, my first option is to what are the new mythological books which has come across. And I love the idea of, there are few mythological books which came, which combine science and, the mythological stories. And that gives you some kind of the stories what you have heard, now it starts making sense scientifically. And that's even became, so I've grown up
like that.